जावे वो मोने सकल दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तो हरी हर चले मुने बंगा जी मैं कह लगे मर टिबड़े में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भागी खुशी झुम 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 भागी मर टिबड़े में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में भागी खुशी झुम झुम भगवान श्री स्वामीनारायण। So like I said, we just found out about Abhi one day randomly. So I was just like, I called Vedhi. I was just like, who is this man? I want to know more about him. Like, who is he? I've known Janaki for so many years, and she's marrying a guy I don't even know about. And Vedhi just goes, he's smart. And I was like, okay. She goes, he's funny. I was like, okay. She's like, he's nice. I was like, okay. Every guy in this room is nice, funny, and smart. Like, I need more. So I'm gonna try stalking his social media, and he has nothing on there. I mean, now he posts because he has Janaki. But before, I was just like, who is this guy? I want to know more about him. So I invite his friends onto the stage to tell me more about him. Bad, good, anything. Just I want to know more about my future brother-in-law. The game. The roast. Payback. डांस कर रहे हो ना? हमें पर डांस तैयार करें छो All right, dance. I would love to see this. We won't do that. We'll save you guys the misery of that. Took a long time to build these calories. Hello, everyone. My name is Jignesh, and for everyone's sake and for others' sake, I'll be speaking Gujarati. And એની પાછળનું કારણ શું છે કે લગભગ 90% ગુજરાતી અભી નહીં સમજે અને ઇંગ્લિશમાં પણ એવું જ છે 90% લગભગ સમજતો જ નથી અને જે ગુજરાતી સમજતા હોય હું કંઈ ભૂલચૂક કરો તો માફ કરજો તો ચલાવી લેજો કોઈને ખોટું લાગે તો ચલાવી લેજો આ ખોટું લગાડતા નહીં અને લાગી જાય તો સહન કરી લેજો બે રોટી બધા ખાજો આજે આપ સમક્ષ અમે અભી વિશે અમારા અનુભવ અને અભિપ્રાય રજૂ કરવાના છે શરૂઆતમાં અભિની ઉદાર ભાવના વિશે રવિ વાત કરશે. All right, thank you so much, Jignesh. Yeah, in English. Gujarati is not my strength. Neither is this. Okay. There we go, right? Abhi, you're the most generous person we know, and very often it's to a point where you become a volunteer wherever you go. And this goes back to when we were way younger in middle school. So two things that you already know about me, but everyone else may not know. One, I have asthma, and two, I don't like labor, right? I'm more of the supervisor type. Right? So, but because of my asthma when I was young, my mom wouldn't let me out into a backyard in terms of like doing gardening, cutting the lawn. So
But what, Abhi doesn't know, and she doesn't know, is that I faked it most of the time. Right? So, of course, when Abhi came over to play all the time, when we came to play basketball, he would end up in the garden doing a lot of the stuff. Just because he saw that someone was in there doing something, right? And I was just off doing my own thing. But that's the kind of person Abhi is. He sees work, no one has to ask him anything, and he just goes ahead and starts doing it. So moving on, in college, me, Abhi, and Vivek, all three of us were roommates or room partners, right? Bakery partner. Ravivek, that was our nickname on campus. Bakery partner. So between the three of us, we had our talents. Usually I was the cook, Vivek was not so much the cook, and Abhi did the dishes. He loves Vasan Seva. So wherever you choose to live from now on, you'll know you have a dishwasher. But Abhi's also giving to random people, not just to us. So on campus all the time, every year, people from the Hare Krishna Mandir would come on, and they would hand out the Bhagavad Gita and also ask for donations. But by the end of 3 years, Abhi had a whole bookshelf of Bhagavad Gitas, 3 or 4 at least. And I'm not sure if he really read them, but plenty of them. So he's very giving to even others along campus. He's helped out so many. And then after all that, right, so for the past 7 years, I've lived in Florida and in Pennsylvania. And Abhi, throughout this entire time, despite how far, has always been in touch and always looking after me. Right? He's always giving and caring. So Janaki, know that he's going to give you 110%, even things you don't ask for, but he's going to give everything. So that's the kind of guy Abhi is, without asking for anything in return. લગભગ 3 વર્ષ પહેલા અભી મેટ્રોમાં મુસાફરી કરતા હતો રોજ મેં ક્રમ પ્રમાણે અને એની સામે એક દેશી બાબુ આવ્યો, હિન્દી કે મરાઠી કંઈક હશે, અને એની પાસે પૈસા માગ્યા. વ્યવસ્થિત માણસ હતો, પણ એને કંઈક રાઈડ માટે ટેક્સી માટે પૈસા જોતા. What was it? Yeah. You Taxi? needed a ride Ah, to bus. Leesburg. એને પૈસા જોતા હતા ટૂંકમાં, અને કહે છે હું પૈસા પાછા આપી દઈશ. હવે મેટ્રોમાં છે ને હજારો માણસ આવતા હોય છે, પણ આ અભી પાસે જ આવ્યો. અભી એને $30 આપ્યા, એનો નંબર પણ લીધો, અને એને કહ્યું કે હું પૈસા આપીશ ગમે તે રીતે. તો પૈસા આપ્યા, પેલો ગયો, અભી એના રીતે ગયો. 2-3 વીક થયા, કંઈક સમાચાર ન મળ્યા. હવે એ માણસ પાછો અભિને ભટકાયો મેટ્રોમાં. Right? What are the chances of that, first of all? પણ એ ભેગા થયા, પૈસા ના આપ્યા. અભિએ ફોન કર્યા, પૈસા ના આપ્યા. એટલે ગમે ત્યારે કોઈને લોન જોતી હોય વગર વ્યાજે વગર રિપેમેન્ટે અભી પાસે આવો. ટૂંકમાં છે ને અભી ભોળો બહુ ભોળો, બધા એને છેતરી જાય. આંટી ક્યાં છે? આંટી કાલ તમારો વારો. જાનકી પછી તું લાંબી લઈ જાય. હવે the next topic will be his overcomplicated mind. Vivek? So I've known Abhi for a very long time. Him and I have been extremely close as well, and spent much time, and we've been through everything, the thick and thin. In short, Abhi's actually very simple-minded, and he's a very simple nature. He doesn't require much. He's actually truly lives a humble life. As long as he gets his ja in the morning, yeah, he drinks ja for some reason. As long as he gets his ja in the morning, She does. and as long as he can travel, me and him, we love traveling. And so as we've traveled many places together, all across the states and even internationally. Whenever we travel though, he has to have his pillow. The bed doesn't matter. He can sleep on the floor, but he needs his pillow. And he brings that pillow from home. So Janaki, make sure he always has that pillow. It's like his teddy bear. Teddy bear it's like that. So make sure he has that pillow. Outside of that, he doesn't need much. He's very simple.
with that simple nature also comes his ability to forgive and forget. Swami always tells us, learn how to forgive and forget. And it's difficult for many of us. Most of us, it's very difficult. But for Abhi, forgiving and forget, very simple. I've heard him many times. We've gone back and forth many times. He always easily is able to forgive and forget. Janaki, you're actually truly, truly fortunate to marry someone like Abhi who can forgive and forget. Being able to forgive and forget is so important in marriage. And to have someone that you can spend your entire life with who has no issue with that, you're truly fortunate. But really, his ability and his approach to forgiveness and forgetfulness is truly beyond this world. एक प्रसंग તમને કહું, we all were in Dubai. આપણે બધા almost આખું friend circle આપણે બધા દુબઈ ગયા હતા, પછી ઇન્ડિયા ગયા હતા. And so in Dubai we spent like a week there. મજા કરી બધા, right? So we were in one of the malls and આપણો જિગ્નેશભાઈ છે, his head was hurting and બહુ માથું દુખતું. So he was stressful. He's very frustrated. and Jignesh is very he's the opposite of Abhi. He has short temper. He gets very frustrated. So he had a headache, and so he was like, "Don't nobody bother me." So then we all left him alone. But Abhi so Abhi decides I'll give you advice. So he gives advice on things that no one is asking for. It's unsolicited. So he tells Jignesh, just don't think about it. Just don't think about it. Mama, just don't think about it. So then after he just got barking. Like, he started yelling at Abhi. Like, how is not thinking about it going to make my headache go away? And so that's how that's how Abhi approaches life. He's able to just forget. Even if he has a headache, well, for him, headaches are different. The way he forgets his headaches is that he throws up. That's how he forgets his headache. So we went to Rome and we were there for like 3 days. And this is not like he like causes the ulti to come out. It's not like it wants to come. He's just like maru matu duke ulti karna. It's one of those. So I mean, look, he's a very simple person, very simple nature, but oddly he overthinks and overcomplicates the simple things. So it's weird. It's like help me out. It doesn't make any sense. He's simple in one sense, but then he overcomplicates everything that's supposed to be simple, right? So anything that's complicated, it's simple for him. But anything that's simple, truly simple, he makes it complicated. Honestly, it's for everything. But I'll just give you a simple example. અહીંયાથી આપણો હોટેલ સીધો જ રસ્તો છે, તો અભી માટે સીધો રસ્તો ના હોય. કે આપણે અહીંયા જવાનું છે હોટેલ, તો આપણે બ્રિજ બનાવે, આપણે ડાઉનટાઉન જઈને અહીંયા આવે. So he'll do that for everything. So it's simple, but it's he makes it complicated. And I think that's why he became an engineer, so he could re-engineer and over-engineer everything. So Janaki, he's going to do that even in your marriage. He's going to over-engineer, overthink, overcomplicate the simple things. But know that when the things are actually complicated, he knows how to deal with it. He'll very be simple-minded about it. Over-helping. Huh? Over-helping. Over-helping, yeah. Too helpful. Ask him for Excel help. I'll come to you. So I wish you the best, and don't overcomplicate it. Just don't think about it. વિવેકે એક શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો, બહુ મહત્વનો શબ્દ છે. કયો? દોઢ ડાયો. દોઢ ડાયો. કામ વગર કામ વધારે એ અભી. કહેવત છે ને કે સારા કામમાં 100 વિઘ્ન, એ 100 અભી. એ પોતે ઉભા કરે. એક દાખલો આપું. અમે બે કેલિફોર્નિયાથી પાછા અહીંયા આવતા હતા ટુ વોશિંગ્ટન ડીસી, અને અમારી આગળ લાઈનમાં બોર્ડિંગ ધ પ્લેન એક ભાઈનું શર્ટ નીચે પડી ગયું, અને ખભા પર હતો કે ગમે ત્યાં હતું, નીચે પડ્યું. હવે પાછો આવવાનો જ હતો, પણ અભી
દોડ આવ્યો એ ત્યાં આગળ જઈ અને શર્ટ ઉપાડ્યું સાઈડમાં મૂક્યું જ્યાં કોઈ ના જોઈ શકે કોઈને મળી ના શકે એવી જગ્યાએ મૂક્યા. હવે એ માણસ લેવા આવવાનો જ હતો આ દોડ ડાયો થઈને ખૂણામાં મૂક્યા. આ છે અભી. નેક્સ્ટ ટોપિક મિતેશ. So, I've known Abhi probably as long as these guys. I would say next to Himanshu, I was the one that lived the closest next to Abhi. So he used to ride his bike over. I used to ride my bike over. I used to come over and be like, "What are you eating for dinner?" And, I felt like I was their third child. So I've always felt like they were like my second mom and dad. So me and him have been very close. And after we grew pretty close, Abhi and I had a very open, communicative relationship. So even that such in high school, I used to actually proofread Abhi's essays. Now, there's a joke that goes very well with this, which I have to actually give credit to Janaki that she loves to tell everybody. Generally, someone who speaks two languages, they're called bilingual. But in Abhi's case, if you can't speak either language very well, she goes, he's bilingual because, the language is out the window. So good job on that, John. But, so I've been married for about 3.5 years now. And so one thing is, just as Abhi and I have had an open communication, it is important for you two to have very open communication. So when I first met Janaki as well, and also Abhi, they're both very similar in the sense that they're kind of quiet at first. And once they open up, oh, do they open up? I think I saw on the news that when Janaki came back to Chicago for the month, that actually decibel levels in Maryland were at an all-time low. So I don't think it had anything to do with COVID or anything, but I think it had to do all with Janaki and everything. But as things get overcomplicated or over-engineered in your relationship, just always have that open line of communication and always, talk everything through. And, the simple saying they say, happy wife, happy life. So. If you have any questions or anything, make sure not to ask me, but to ask your local representative about any of your questions from this day forward. રિલેશનશિપ ને પ્રેમની વાત કરી તે બાબતમાં છે ને વર્ષોથી અભી પ્રેમની ખોજમાં હતો, પરંતુ જે છોકરી અભીને ગમે તે અભીને ના ગમે, અને જે છોકરી અભીને ગમે તો અભી એને ના ગમે. પણ એક વખત એવું બન્યું હતું કે છોકરી અભીને ગમે, અભી છોકરીને ગમે, પણ એના હસબન્ડને ના ગમે. આવું નથી થયું, ચિંતા ના કરતા આંટી. અભીની વિશેષતા શું છે કે અભી ઘણી વાર છે ને વેલેન્ટાઇન્સ ડે કરવા ગયો છે, પણ રક્ષાબંધનની રાખડીઓ બાંધીને આવ્યો. સગી બેનની જેમ ન રાખતો પ્લીઝ. All right, back to English. All right, so many things were said today in Gujarati English. Most of it went over Abhi's head, but regardless, he was smiling and laughing the whole time, and that's what we love about Abhi. He smiles, he's always laughing. He's a lovable person. He's always cheerful and happy, even when he's upset. He'll find a way to stay positive. Abhi is a genuine person who really goes out of his way and cares about every single person who's in his life. Even if that person has wronged him, he loves them. Janaki, you're very, very lucky to have Abhi as your husband. Abhi will bend over backwards to keep you happy. He does that with his friends. He'll do that with you. He'll bend over and flip and go to Dakasan Guru Karsan. He will give you everything you need and everything you want. My only ask for you, from my experience, is to keep satsang in the forefront of your life. Keep Maharaj Swami in the forefront of your life.
And that's from my 5 years of experience. Bhagwan je kare te sara mate kare che. We have nothing to worry about. Just love each other and maintain respect for each other and each other's families. And lastly, may Maharaj Swami bless you guys both with health and happiness. Thank you. Thank you. Yeah. Bilingual. So the very first time again, we all met at the other auntie's house, right? And we were all sitting in a circle. Janaki FaceTimed him. We all were like saying hi, nice to meet you, all that formal stuff because we couldn't like roast him then because like we didn't know him. But at one point I was just like, okay, enough talking from us. Let me show you to the person who loves you the most here. And then I took the phone away from Janaki. And then everyone was just like shocked, like where are they taking her? The phone. She was so confused. And I took the phone to Nita Auntie because Nita Auntie's face smiles up and every time she talks to Abhi and she thinks of Abhi. When he told me the first time, like, my mom loves Abhi, I was just like, okay, that's good. So I invited Nita Auntie to come up on stage, just 1 second, to talk some, or just to say things for the sake of it. So a few weeks ago, or 2 weeks ago actually, I was over at Vedanthi's house for something. I don't know for what, but I was over there. And Mukesh Uncle and I were talking about places we want to live and stuff like that. And I was like, oh, I moved to LA. And then I asked him, like, Uncle, where would you move if you can anywhere right now, retirement or anything? And he said, I would move to Baltimore to be close to Janaki. Sorry, baby. And then he was like, I can't right now because maybe he's in med school here. So it's fine, maybe after he goes to med school. But that's how much he loves you. He wants to move to be closer to you. So I invite them both on stage to say some few words on you. Well, there's no stage, but over here. બકુ બચ્ચા જય સ્વામિનારાયણ. તો મેં કોઈ સ્પીચ તૈયાર નથી કરી પણ કહેવાય છે ને કે દીકરી એ વાલનો દરિયો. તો અમારા વાલના દરિયા માટે અને અમારા આંખના રતન માટે મહારાજ અને સ્વામીની એટલી પ્રાર્થના કે એનું જીવન સુખમય અને ફૂલોની જેમ સુગંધિત રહે અને એની સુવાસ સર્વે જગ્યાએ ફેલાયેલી રહે અને મહારાજ અને સ્વામીના અમી નજર અને અમી દ્રષ્ટિએ લોકોના પર અભી અને જાનકી પર હંમેશાના માટે છવાયેલી રહે અને આવા શુભ પ્રસંગે અમને સાથ આપનાર અને એને પૂરો પાડનાર અમારી ઓલ ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ એવરીબડી. અમારા ઘરવાળીએ તો મને બોલી દીધું એટલે મારે કઈ બોલવાની જરૂર નથી. પણ એક ઇન્સિડન્ટ, એક વાત કહું કે રામાયણની અંદર તમે બધાને વાલીનું પાત્ર તો ખબર છે, બરોબર ને? વાલી એટલે એવું કહેવાતું કે વાલી જેની જોડે પણ લડે ને એની 50% સામેવાળાની 50% સ્ટ્રેન્થ વાલીમાં આવી જાય. 50% સ્ટ્રેન્થ વાલીમાં આવી જાય. તો કળિયુગની અંદર તમારે પત્ની જોડે ઝઘડવું ના જોઈએ. કારણ કે જો તમે ઝઘડશો તો તમારી 50% સ્ટ્રેન્થ એમાં આવી જ જવાની છે. એટલા માટે તો આપણે પત્નીને કહે છે ઘર વાલી. ચાલો જરા હસી લઈએ. જાનકીની બાબતમાં એવું કહેવાતું કે જયારે 92માં નીતા ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રેગ્નન્ટ હતી તો આપણે ડોક્ટર પાસે ગયા હતા અને ડોક્ટર હી વોઝ અ રેડિયોલોજિસ્ટ, એ મારો ફ્રેન્ડ અમે ક્લાસમેટ હતા. તો સોનોગ્રાફી કરીને કહે છે કે તમને દીકરી છે કે છોકરી. તો એ જમાનામાં તો એટલે કેવું છે? મેં કેવું છે? વોટ ડુ મીન કેવું છે? છોકરી છે. મને ખૂબ આનંદ થયો. અને જાનકીનો જન્મ 6 જુલાઈએ જયારે ઠાકોરભાઈનો દવાખાનામાં થયો બરોડાની અંદર, જાનકીને સવારના પોરમાં જ મને ફોન આવ્યો. મારા મધર કે છે કે બેબીનો જન્મ થયો. હું તો એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો.
સીધું 6 વાગે 6:30 વાગે અમે દવાખાને ગયા અને તો જોયું કે બેન ભૂલી ભૂલી આંખો અને ટગર એવું જોયા કરે. ઓહો, મને તો એટલી બધી વાલ થઈ ગયું એ છોકરીની તરફ કે પછી તો અમારા સાસુ કહે છે કે અમે એને એટલે એના ગ્રેન્ડમધર જાનકીના સાવલી હતા તે વખતે, તો કે સાવલી જતા રહીએ. 3-4 દિવસ થાય મેં કહ્યું ના તમે પાછા લઈ આવો. જાનકી વગર મને ગમતું નથી. એટલે જાનકીને લગભગ 6થા દિવસમાં મારી ઘરે આવી ગયા. ત્યાર પછી ક્યારે પણ અમે જાનકીને અલગ નથી કરી એમ કહેલું ચાલે. અને નાનપણથી જાનકી એટલી બધી બોલકણી અને એટલું મીઠું અને કાળું બોલે. કોન્વેન્ટ ઓફ જીસસ એન્ડ મેરીમાં એને જયારે એડમિશન મળ્યું નર્સરીની અંદર અને ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે જયારે ટીચરને મળવા ગયા ને તો મેં કીધું કે તમે કોણ? હું આવ્યું? મેં કીધું વી આર ધ પેરેન્ટ્સ ઓફ જાનકી. તો ટીચર કે જાનકી માય ગોડ શી ઇઝ સો ટોકેટિવ. સો ટોકેટિવ. એટલે કીધું ને કે જાનકી બોલ બોલ કરે પણ ડિસિબલ ડાઉન કરે. આઈ ફુલ્લી એગ્રી. મોટી જોય અને એટલું બધું બોલે, એટલી બધી ફ્રેન્ડ્સ અને સમહાવ મને યાદ છે ત્યાં સુધી 3rd કે 4th 4 વર્ષથી હતી તે જાનકીને સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જવાનું ગમે. અને આજની તારીખમાં પણ એમ કહી શકું કે બીજા કોઈ મંદિરમાં ના જાય. અમે એટલા બધા સત્સંગી નતા છતાં પણ મારી દીકરીને તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જાણે કૃપા હોય એમ કે 4 વર્ષથી તાકે સ્વામિનારાયણની પૂજા કરે. અમે તો મંદિરમાં જઈએ નહીં કે સત્સંગે નહીં, પણ મારી ઊન નદીમાં એ ડેમનો ઇન્ચાર્જ તરીકે મારે પીડબ્લ્યુડીમાં મને જોબ મળી ગઈ અને હું ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ થયો એટલે ભાદરા ગામ જતો હતો ત્યારથી જાનકી સત્સંગમાં આવી ગયો. જાનકી પ્રત્યે તો એટલું બધું અમને વાલ અને એટલી બધું સરસ ડાન્સ કરે, બધા જોડે એવી ફાઇન રીતે વાતો કરે, એટલી બધી મીઠી કે ખરેખર આપણે જાનકીને આમ ના જોવે ને તો કંઈક થઈ જાય. વૈદેહી ઓછું બોલે એનું તમે ઓછું બોલે પણ જાનકી એટલે જાનકી જયારે પણ કે બહાર જઈએ ને પણ બે બહેનો વચ્ચે એટલો બધો પ્રેમ. અને જયારે વૈદેહીનો જન્મ થયો તો જાનકી તરફ મારી જોડે આવીને વૈદેહી લઈને બેસી ગઈ. તો આજે તેમ અમને પહેલા મારા જોબને જો પત્તે ઘણી વાર બહાર જવાનું થાય ને તો મારો એક માણસ હતો મોતીરામ કરીને, તો ફોન આવે તો જાનકી કે મોતીરામ, પછી મોતીરામ કે જાનકી કહાં હે વો, ક્યાં કરતે હો? તો કે મારા રામ તો કે છે ભૂલી ગયા એવું ગયા કરે. તો અમે કહીએ કે એને કેવા રામ હશે? તો ખરેખર અભિને જોયો અને અમને એમ થયું કે અભી જોડે આ છોકરી મારી ખૂબ જ સુખી થશે અને દિલનો ટુકડો છે. એની મમ્મીને તો એટલી બધી લાગણી કે જયારે યુગાન્ડાનો જયારે પ્રોજેક્ટ જોન હોપકિન્સમાં છે યુગાન્ડા જવાનું થયું ને તો અમે તો બધા એટલા ગભરાઈ ગયા કે આ જગ્યા પર જશે તો શું થશે. અને એને સદન સુદાનની બોર્ડરમાં પણ જવાનું હતું, ત્યાં આગળ કેમ્પની અંદર. અને એ વખતે પણ ISI ને બધા લોકો કિડનેપિંગ ને ઇન્સિડન્ટ થાય છતાં પણ અમને શ્રદ્ધા હતી કે મહારાજ અને સ્વામીની રક્ષા કરશે અને બધો પ્રોજેક્ટ પતાવી પાછી આવી ગઈ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ તમે બધા અહીં આવ્યા. ખાસ તો અભી, પછી અભીના પેરેન્ટ્સ, એમના બધા ફ્રેન્ડ્સ, અભીના થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે બહુ સારી ઇન્સાઇટ આપી. મને દિલનો આખો ભાર જ જાણે ઓછો થઈ ગયો લાગે કે ખાસ મારી છોકરીને હવે મારે બિલકુલ ચિંતા કરવા જેવી નથી. જરાક બોલે છે વધારે પણ અભી જોડે મને લાગે છે બહુ સરસ એના બંનેની જોડી જાણી જશે. તો ખૂબ જ તમારો આભાર દિલીપભાઈ, કલ્પેશભાઈ, પછી પ્રવેશભાઈ, રાજનભાઈ અને બધી બહેનો અમારા સંધ્યાબેન છે, રૂપલબેન છે, પછી અલકાબેન, ગતિકાબેન, આ બધાએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને અમને આ પ્રસંગ સારી રીતના પાર કરવામાં ખૂબ જ હિંમત આપી છે. કારણ કે કોવિડના કારણે we were so frightened કે શું થશે, પણ હવે સારી રીતના પ્રસંગ થઈ રહ્યો છે અને આપ સૌ પણ હિંમત કરીને વોશિંગ્ટન DC થી વધાર્યા એ બદલ ખૂબ જ ધન્યવાદ તમારો. અને અમારા બે દીકરાને ડાન્સ જોઈને પણ અમને બહુ જ આનંદ થયો છે. ડોક્ટર સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ટુ ઓલ. થેન્ક યુ.
તમે શું કરવા રોવો છો? રોવાનો અભિનય છે. So my phone was just blowing up with a lot of texts. I had it muted because my watch just kept vibrating. But majority of people want to know. Oh. Okay, so my phone was blowing up because I kept getting a lot of texts. So I had to turn it off because my watch kept vibrating and it was annoying me. So majority of people want to know, Abhi, did you bring your pillow? No. No? Vivek even reminded me this morning. I'm like, yeah, it's one night. I'll be okay. Are you gonna sleep tonight, or are you gonna be okay? We'll find out. Okay, we'll see if he's restless or not tomorrow. But all of his friends were hyping him up, and like he's worth the hype and stuff. But let me hype my friend Janaki up real quick. I've known her since she moved to Chicago, which was when 2007. I forgot because it's been so long. Our moms or friends were all in the same friend group, so I've known Janaki since then. 13 years now. We'd go to the dunes and we'd hike and we'd swim. We'd go to each other's houses. We'll eat food. We'll have the best time. So, Abhi, there's one thing I want you to know about her. I know everyone's saying that when she don't go to bed mad or anything, but Janaki can't really get mad. Let me tell you about one example. So, you just saw Janaki's surprise performance, which like I low-key gave her the idea to do. But she used to. That's what I did. Don't take my credit. So she used to do dance practice, or she used to teach dance at Mandir, and she'd be our teacher, obviously, because I teach dance. But everyone would give her a hard time because like she's so perfect and we're not. And so every time she'd get mad, she'd like stomp, and then she's like, guys. And then she'll start laughing afterwards because she can't stay mad. So, I mean, good thing and a bad thing because then no one learned to dance because everyone was so intimidated about her. But she literally just can't get mad. And if anything, just make a joke after she gets mad. She'll laugh. And then it'll be good. Okay, I'm hyping my friend up, not you. So when I was in college at Marquette, go the Eagles. Every time I get bored or stressed, I'd call Janaki. She'd pick up because Veda he did not. And I'd always talk to her about random things, and we'd have a good time talking. Even to this day, he's my best friend, but I always say, "Oh, my Jackie's back, my favorite Panchal's back." Sorry, but that's I'm making an impromptu speech as we speak. So give me a second. So, like I was saying, she's like the sweetest gal ever. She always gives advice, even sometimes unsolicited, but it's always good advice to me, to my sister Janaki, to Jeannie. She bonds so well with everyone. No wonder everyone loves her so much. I love her so much. And I'm running out of things to say because I'm on the moment. So, congratulations, guys. Thank you, by the way. Okay, so I just want to give an introduction to a man who really needs no introduction. He makes jokes, he sings. Just kidding, not yet. So clearly this couple is very loved, and I feel like I'm being roasted half the time, and I'm not even getting married. But I think one thing I found out throughout these years is that the relationship you have with your siblings is one of the most complicated relationships. Because oftentimes you feel like you hate each other, but at the same time, your love for each other is so strong that nothing can break it. So we have the same kind of love between Kajolbin and Abhi. So I'm going to have her say a few words about him. જય સ્વામિનારાયણ મેં કશું રેડી નતું કર્યું પણ અંકલ અને આંટીને રડતા જોઈને કાલે તમે ના રડતા નકર હું ને અભી વધારે રડશું પપ્પા મમ્મી કશું બોલી નહીં શકે પણ તમારે કશી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી જાનકીને બહુ સારી રીતે રાખશે એ લોકો. She is my daughter. Yeah.
બધી વસ્તુમાં જાનકી 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 થઈ રહ્યું છે. અને માનસી પણ કહે છે કે મામી કેમ રડે છે. આ બધા ફ્રેન્ડે કીધું કે અભી પિલ્લો ભૂલી ગયો છે, પણ જાનકી તો પિલ્લો લેતી જ નથી. તો હવે એક પણ ટેપ પાડી દેશે, પિલ્લો જ નહીં લઈને શું. પણ અંકલ આંટી આ કઈ મેં રેડી જ નતું કર્યું, પણ તમારી લોકોની લાગણી જોઈને આમ ખાલી કેવું છું કે તમે જરા પણ જાનકીની ચિંતા ના કરશો. ઝઘડશું, રાઠોડા લાઉડ. We love her so much. We love her so much. અને અમે fully welcome કરીએ છીએ અમારા family. Not only her, વૈદેહી અને તમારું આખું ફેમિલી. અને થેન્ક યુ અંકલ આંટી અને બધા ફ્રેન્ડ્સ. તમે લોકોએ બહુ સરસ પ્રિપરેશન કર્યું છે આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં અને આટલા ટફ ટાઈમમાં. પપ્પા મારી માટે નથી રડ્યા, તારી માટે રડે છે. ચકાચક છે. પપ્પા લવ મોર જાનકી. અભી રડશે હા, પછી ખબર નહીં પડે કે કોની વિદાય છે. So it's really tough to give an introduction to a man who really needs no introduction. So I'm not going to give one. Bunko, please come on stage. He can make jokes, he can sing. If you understand Gujarati, you'll laugh a lot. If you don't understand Gujarati like Abhi, just laugh when everyone else is laughing. He's gonna use his own mic. All right. Hello. Hi. So, very good, moment. લગ્ન ટાઈમે બે પરિવારનું મિલન છે. મનોહરબેન, મુકેશભાઈ, એક રાશિ. એટલે જોવાનું જ નહીં. અને આટલા સરસ નણંદ નણદોઈ કરતા બેન ને ભાઈ કહેવાય. તો પણ જે હમણાં મુકેશભાઈ કહેતા હતા કે વૈધુ તો બહુ બોલતી જ નથી, પણ વૈધુ જ્યારે નાની હતી ત્યારે એકવાર એ મને મુકેશભાઈ કહ્યું કે યાર આજે તો ફર્નિચર પડતા પડતા રહી ગયું. તો મેં કેમ તમે બારીમાંથી કશું લાતા? ના કે યાર આ નીતા જવા દો કે મેં શું થયું હતું? તો કે હેલોવીનનો ટાઈમ હતો અને વૈધુ દોડતી દોડતી પપ્પા 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 નીચે એક માન્સ્ટર લેડી આવી છે. તો મુકેશભાઈ શું કર્યું, આમ કિચનમાં જોયું અને એને કહી દે તું જા અમારા ઘરમાં જ એક છે. તો નીતા ભાભી જોઈને આવું કહેલું. પછી હમણાં વાત થતી હતી કલ્પેશભાઈ જોડે, તો મને કે આ મુકેશભાઈ કે જબ્બર માણસ કે જોરદાર એકદમ. કેમ? અરે કે યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર હતા, એમાં રાઈટ કોલેજમાં. તો કે ત્યાં જાય ને પણ કે કોઈને ઉલ્લુ બનાવવાનું તો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે વાત કરે. કે મેં કેમ એવું શું થયું? તો કે એક દિવસ કે કંઈક નીતા ભાભીનું કંઈક તારીફ કરવામાં કશાકમાં મોડું થઈ ગયું જોબ પર જતા. તો પેલો ડીન કે સર મુકેશભાઈ તમે કેમ ફરી મોડા આવ્યા? સર જવા દો કે આજે મારી BMW નથી આવી. કે અરે યાર કે તમે ઇન્ડિયામાં BMW અત્યારે નાખો છો? અરે સર કન્ફ્યુઝ ના થતો, મારા સાસરી વાળા તો અમને બેલગાડી જ આપેલી એ વખતે. હું તો કે BMW એટલે કે બર્તન માજને વાલી નહીં આવી હતી. આપણે હવે વિચાર થઈ જાય ને કે આ પાછું શું છે. પછી અમારા રાજનભાઈ ઉભા રહો ને. અમે રાજનભાઈ કઈક વાત કરતા હતા બપોરે. તમે કોઈ યાર ચશ્મા લુખાવતા? મને કે ચશ્મા તો કે રાત્રે કે દિવસે બરાબર સાચવજો યાર. કે મેં કહું ચશ્મા રાત્રે કે દિવસે સાચવજો એટલે કઈ ખબર ના પડી. મેં કહ્યું યાર એ પાછું શું હોય? અરે જવા દો કે યાર પરમ દિવસે રાત્રે કે થયું એવું કે હું કંઈક બાથરૂમ જવા ઉઠ્યો અને લતિકાનો ફોન ત્યાં પડ્યો હતો. તો મેં આમ કરતા હોય કે મેં આમ કરીને જોયું, ચાલુ કે અંદર લખેલું બ્યુટીફુલ. એટલે કે લતિકાનો ફોન હતો. મેં કહું હા, તો મેં તો ઉઠાડી કે એને સુરતી લાલા છે આપણે રાજનભાઈ બધા સુરતી લાલા.
એટલે ઉઠાડી એને કે રાત્રે 2 વાગે ઉઠાડી તો કે હા મેં એને પૂછ્યું કે આ છે કોણ તને બ્યુટીફુલ લાગે છે એટલે પેલા બેને એમની બેટરી પહેરી અને પછી કે એ જો તો ખરો બેટરી ફૂલ આવ્યું છે કે એટલે સારું આને કેવું પ્રોબ્લેમ નહીં ને કોકો એટલે પછી ઘણી વાર આવું બનતું હોય છે હમણાં પ્રવેશ બી અમારા ખાસ મિત્ર છે અહીંથી થોડા દૂર રહેશે ઘણી વાર ડિનર પર જતા હોય એટલે વળી એકવાર હમણાં કે ગાય કે ડિનર પર લઈ ગયો કે તમારે હાડીને એટલે મારે હાડી થાય દીપ્તિબેન ઉભા તો અમારે લીડર કહેવાની મોટા વડીલ છે અમે માન આપીએ પણ જોડે જોક્સ તો કરાય ભાઈ સો એ 2 ડિનર પર ગયા છે નવા એનો લગ્ન પછીની વાત કરે છે તો કે અહીં અમેરિકા આમ છે કે ડિનર પર લઈ ગયો અને પછી પેલા કે ટેબલ પર એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ બધું પનીર ટિક્કા ને મલાઈ કોફતા બધું સજાવી દીધું આપણે આજે એવું જ મેન્યુ છે મુકેશભાઈ એકદમ જોરદાર મેન્યુ રાખે છે પેલા રસોઈવાળાને કહ્યું હતું કે જો એવું થવું જોઈએ કે લોકો પ્લેટ ચાટી જાય હું મારા ઘરે એવું જ બનાવું છું કે ભલે ધોવી મારે પડે પ્લેટ તો હા આપણે તો પ્રવેશભાઈ પડ્યા હતા તો પ્રવેશભાઈ દીપ્તિબેનને કે ફર્સ્ટ ક્લાસ દેખાય છે જોતા ચલ ચાલુ કરીએ ખાવાનું તો દીપ્તિબેન કે ઘરે તો તમે પ્લેટ મૂકું પછી પેલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરું અરે ગાંડી એ વાત જુદી છે આ રસોઈઓ જાણે છે હાઉ ટુ મેક રિયલ ગુડ ફૂડ કે આમાં કોઈ રિસ્ક નથી કે હવે આવો માણસ મારે થાય ને પછી એટલે બધા થેન્ક યુ વેરી મચ યુ હેવ બીન અ ગુડ ઓડિયન્સ આપણે ડિનર રેડી છે એટલે હું ડિનર અને એની વચ્ચે હવે વધારે ટાઈમ નથી લેતો તો સોરી Okay. Sorry. So back to the host. Oh, okay. So you heard a lot from me tonight. Let's hear it from the people that that's how much I talked. Let's hear it from the people who are actually getting married. I said you heard enough of me tonight. Let's hear from the people who are actually getting married. Just and everyone. We won't take too much of your time, but because I'm bilingual, I won't say anything. I'll let my wife talk. But we won't take too much of your time, but we did want to say thank you. Thank you everyone who took the time to travel from near and far to come celebrate with us. I know with COVID, there were a lot of uncertainties on what's going to happen with the wedding. We were certain that we didn't want to move the date, but it means a lot that everyone who's here was able to come and celebrate with us. It truly means a lot to us to have our closest friends and family here to support us, to help us on the throughout the whole process of wedding planning, and also just be here for us whenever we need you guys. And thank you everyone who gave amazing performances, Nancy and Chaitanya. And the other Mansi. All the great dances, amazing speeches about Abhi, and just everyone. And Vaidu, and our amazing host Anji. Thank you for a lot of planning and hosting tonight's evening program. Dilip Uncle for his AV system and helping with all the planning. All the uncles, aunties that are here making amazing food for us. It means so much. All the aunties made all the food for Mehndi night and it was amazing. It was great. Yeah, missed out. But yeah, thank you everyone for taking the time out to do this for us and celebrate with us. Thank you, everyone. Yes. Let's Dinner time.
Whoever wants to grab some, please get up. Wow. So we're going to actually take dinner by tables. So we're going to start with this table right here. So if you guys want to just grab some dinner and then go around. Yeah. So after this table is done, the following table is That was so good. Yeah, good job. They can just grab it. So put plate here, tell us to grab the dessert. Right? Actually, I just put spoon in there. Thank you. You can show the close up. Okay. Janaki. Why do? चलो कि भाई आओ बाहर आओ Yes, आओ आओ અહીંથી ચાલુ let Okay, everything go with everything. Yeah, menu ત્યાં મૂકી દો. Yes. Oh, menu. Dessert અને અખાણો અહીંયાથી લઈ ચૈતન્ય હતા કીધું દરેક ટેબલ પર એક હા જે ટેબલ કાઢ્યા ત્યાં જ મૂકે ઉઠ્યા હોય એ ટેબલ પર મૂકે भाई इसको पकड़ो यहाँ लगा दीजिए છોકરીઓ આવી તમને આપી દીધા. हाँ સિલ્વર ફોઇલ લેતા. सिल्वर पर Can I get some coffee? That's what you're doing. Or the other day. તારી મોટી છે થોડી સપોર્ટ
ख्याल आया बेटा हमने डीजल में अंदर जाकर आगे जाट को डीजल एंड हॉट बॉल या આગળથી પહેલી હોય લોકો છે એમની ઉપર મૂકી દો પેલા નવા નામ ખોલતા એ આવે ना कि ये टेबल पर आती है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अच्छी बात है क्योंकि आई ऊपर मतलब लेता नहीं अरे पर ले आएंगे बरोबर खबर क्या बोला लोग कचौरी टेबल पर कचौरी भजिया આપણે બીજા કેસ એ સિલ્વર ફોઇલ આપજો ને બેટા ત્યાં બીજી આપો ના પેલું સિલ્વર ફોઇલ ખાલી થાય એટલે લેતો No rice. એ લોકો જે people કરે છે આપણી એ જ કરવું મૂકી રાખી હાલો હું તમને પેલા છોકરીએ સિલ્વર ફોઇલ લઈ પીવી આવે ને તો લઈ લે બસ હવે એટલી જગ્યા રાખો સિલ્વર ફોઇલ Thank you. Oh, pickle. Yes, yes. Who's this?
We're gonna have other take your classes. We can say that. We can say that. And then the popper popper. You guys are the guests here. You are the guests. You are full of And then just a little bit of rice. Thank you. I'll try that. 하루 또 돼. Thank you. And then just give me some chutney. That's it. The round march પછી આમ ઓકે તો ચાલો રહી ગયું ચાલો બસ Good job. So hilarious. You should try some anchoring or something. Or talk show. No, I'm not that good. Yeah. You can improve right after that. True. Yeah, you can reach up to that level. Rasmalai, gajar halwa. Oh, yeah, I can wait. Oh, it's from that side. Sorry. Janaki Abhi. Let's go. I heard you sent your video right away. चाहे जो पहन आई जो बन वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई से पागल में
there's no preference. Even one yeah, even if it's one night. We should. Much like. I just gave you the they said yeah, Manchi's like, no, nothing going on, You go. That's what Manchi does. Oh my gosh. Maybe you might know something out there. Yeah, he lives away from us. Okay, yeah. There's one time, we have to always get a big call, right? And we don't go. Yeah. Janaki. Do what? Make sure, let me go do it
gave it to my friends. Yeah, they really like the blueberry. Yeah. Thank you. कोई नहीं
मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होगी तो कैसा, तुम इस बात में हैरान, तुम उस बात में कितनी हंसते, तुम होगी तो कैसा,
ડોક્ટર છોકરીનો નંબર આપો તો કે આપજો આપજો હું વાત કરીશ ને તો કે ના તમે કોઈ મફતનો નંબર ના પરિવારમાં નહીં જાય બેટા Music
I really like the Oreo one. Tastes like
એકદમ ચાલુ થાય પછી તમારે એને ના હું 3 મિનિટ પાણી કાઢું એટલે એના પછી બેક્ટેરિયા હોય ને 40-50 વાર ઓકે આટલા જ બેક્ટેરિયા પણ એક ખબર કયું હોય તો યાદ નહીં બીજે દિવસ સારું એટલે બતાવી દીધું તો આમ બેક્ટેરિયા બહુ ઓલ્ડ થતા અંદર પણ એક બેક્ટેરિયા એક્ટિવ એટલે ટેપ વોટર ના જ અંદર બેક્ટેરિયા કંઈક વાંચી તો એને કહું કે વાંચીને કર્યું છે એ ખબર एक्चुअली हम तो पहले इनकम ना कर सकते बीएससी का पूरा वाटर बहू खराब है मैं भी इतना भाई Watch your eyeballs. Okay. एक्चुअली आज है ना भारत में